chapter 1 from verse 3. We are going to do this reading up to verse 14. Tutasoma Efeso wa kwanza mstari wa 3 mpaka 14. The Bible says, Biblia inasema, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, who has blessed us. Say, has blessed us. aliyetubariki. Has blessed us. Aliyetubariki. Has blessed us. Aliyetubariki. And it says, he has blessed us with all spiritual blessings Kwa baraka zote za rohoni in heavenly places in Christ. katika ulimwengu wa roho. Verse 4 Mstari wa 4 says, nasema, according as he has chosen us in him. kama vile alivyotuchagua katika yeye. Give me New King James just so that we can glide well by God's grace. Amen. Thank you. You know I love King James, but for your sake we are going to use New King James Version. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, for the sake of all of us, we want everyone to have an understanding. Kila mtu ataweza kuelewa He hii. said that just as he has chosen us in him Kama vile alivyotuchagua katika yeye before the foundations of the world, kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, before the foundation of the world, kabla kuweka usingi wa that ulimwengu, we should be holy and without blame before him ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake in love. katika upendo. So I want to bring a teaching today Funzo ndaleta leo, which is called the nature of our redemption. basi ile hali ya urejesho wetu. And in my teaching today, because we are going to extend this reading, we are going to read up to verse 14 because I need to highlight a few things. Tutaangazia mpaka mstari wa 14 ili tuangazie mambo kadhaa. How does our redemption look like? Basi ile urejesho wetu inakaa namna gani? What should we identify with when we talk matters concerning redemption? Tukiangazia mambo ya urejesho, basi tunafaa kuangazia nini? Where did it come from? Ilianzia wapi? What was the purpose? Ilikuwa na nia gani hii urejesho? What does redemption entail? Basi urejesho inabeba nini ndani yake? What is it comprised of? Inabeba nini urejesho ndani yake? And who, we all know that God is the author of redemption. Tunajua kwamba Mungu ndio mwanzilishi wa urejesho. But what are the benefits there? Basi faida zake ni gani? Hallelujah. Amen. So, Kwa hivyo, the word redemption hili neno urejesho comes from the word redeem. inatoka katika ile neno basi kurejesha. Hallelujah. Amen. Now, what is the meaning of redeeming? Hii kuredeem inamaanisha nini? I know the one you know is redeeming bonga points. Najua kuredeem bonga points za Safaricom, si ndio? Okay, what Safaricom tried to let you know is that the word redeem there actually has a meaning. Hilo neno kuredeem iko na maana yake. Now, to redeem. Kuredeem, What is redeeming in Kiswahili? hiyo ni kurejesha, ni kama Kabisa. kurejesha. Bwana asifiwe. Amen. Tupigie mkalimani wetu makofi. Hallelujah. So redeeming or redemption comes from the word redeem. Kurejesha inatoka katika neno rejesha. And redeem means to gain or regain possession of something in exchange for payment. Inamaanisha basi kupata basi umiliki wa kitu ili ulipie. Means to recover. Kupata kile ambacho kilikuwa umeachilia. To get back. Kurudishiwa kile. To reclaim. Kuipata tena. Repossess. Kuimiliki tena. Having something returned. Kupata kitu kimerejeshwa. To rescue. Kuokoa. Buy back. Kununua tena. Some context is to justify. Ni kama basi kuhakikishwa. Rescue. Kuokolewa. Saving. Kuokoa. Hallelujah. Amen. So it's a powerful act of God where he buys back or redeems humanity from the consequences of sin. Basi hili ni tendo la Mungu ambayo basi anakinunua tena ulimwengu kutokana na dhambi. Ultimately restoring what was lost due to sin. Anarejesha kile ambacho kilipotezwa kwa ajili ya dhambi. Hallelujah. Amen. Praise be to Jesus. Amen. You should understand that the process or the comprehensive process of salvation starts by redemption. Elewa kwamba hii safari yote ya wokovu inaanzwa kwa kurejeshwa. You know, man of God, I discovered that if we don't touch on these basic aspects, these elementary aspects, people will still be confused. They will not have a firm foundation. Tusipotaja haya mambo ya kimsingi, watu enda wakachanganikiwa na hata kuwa na msimamo tosha. We are celebrating Easter. This is a Passover where Jesus Christ was slain for our own iniquities. Tunashangilia Pasaka ambapo basi Yesu Kristo aliwawa kwa ajili ya dhambi zetu. Since we could not pay for the price. Kwa sababu sisi wenyewe hatungeweza kulipa gharama. Because kwa sababu we didn't have the capacity. And mark you by the, you have to understand that redemption has never been man's idea. Elewa kwamba urejesha haikuwa wazo la mwanadamu mwenyewe. It is God's idea. Ni Mungu mwenyewe alifikiria hivi. Because kwa sababu he has a plan to run. ako na mpango ambao anaendeleza. He has
a purpose to operate. Ako na mapenzi ambayo inafaa atimize. And he could not achieve this Na angeweza kutimiza hivi without men, without humanity. bila wanadamu. Are we getting the point? Are we getting the point? Yes. So it is the price that God paid. Ni ile gharama ambayo Mungu alilipa To get us back. Kuturejesha tena. For his purpose. Kwa ajili ya mapenzi yake. Because the righteousness of God requires that any act of sin will be penalized with death. Haki ya Mungu inasema kwamba tendo lolote la dhambi malipo ni kifo. But nobody had the capacity. Lakini hakuna yule alikuwa na uwezo to give this kind of death. Ya kulipa basi aina ya deni. As a payment or as a ransom to their own recovery. Nobody could do that. Hakuna yote angelipa hii gharama ya kukombolewa. God himself had to sit down and come up with a plan. Ni Mungu mwenyewe ndiye ilibidi akae chini na pange mipango. Because God is organized. Kwa sababu Mungu ni mtu wa utaratibu. The Bible says before the foundation of the world. Kabla msingi ulimwengu. He slain his son. Alimchinja mwanawe. You can imagine slaying your son even before you allow humanity to enjoy. Kuchinja mwana wako hata kabla ulimwengu wenyewe ifurahie. In fact, at the foundation of something. Katika msingi wa jambo. You've already dealt with anything that would jeopardize your relationship with humanity. Tayari basi ushashughulikia chochote ambacho kitaharibu uhusiano wako na wanadamu. God is so wise. Mungu ni mwenye hekima. Tell them God is organized. Mungu ni mwenye utaratibu. Tell them God is systematic. Mungu ni mwenye utaratibu. So God knew at the point in time that man would fall out of his favor. Mungu alijua kwamba kuna wakati mwanadamu atatoka kwa kibali yake. So what he did, kila alitenda, he put up an insurance system around man, around humanity. Aliweka basi namna ya kuwakinga wanadamu. So that he can secure man's pursuit as they become like him. Ili basi aweze kupata ile wazo la mwanadamu alapojaribu kuwa kama yeye. I wish to illustrate something. Wacha nionyeshe mfano. Okay, can I get a commodity? Let me get that Nipe kama hiyo glasi. Thank you. Hallelujah. Amen. What is redeeming? I want to illustrate this. Wacha nionyeshe basi kurejesha ni nini. So, tazama hapa. The Bible says in the book of Ephesians chapter 1 verse 4. Kitabu cha Efeso wa kwanza mstari wa 4. As he has chosen us in him. Jinsi alivyotuchagua ndani yake. Before the foundations of the world. Kabla msingi ulimwengu. That we should be holy and without blame before him in love. Ili tukue basi wenye utakatifu na wenye upendo ndani yake. As much as you think that you are the one who chose God, this scripture proves the fact. Hata ingawa unadhani wewe ndio ulimchagua Mungu, hapa inaonyesha kuwa you did not choose him. Au kumchagua wewe. It's the one who chose you. Ni yeye alikuchagua. So the whole aspect of salvation. Basi hii lengo kuu la wokovu. The whole concept of redemption. Ili mambo yote ya urejesho. Is God's idea. Tell your neighbor it is God's idea. Ni wazo la Mungu mwenyewe. Hallelujah. Tell them you belong to God. Wewe ni wa Mungu. You belong to God even before you came to this earth. Wewe ulikuwa wa Mungu hata kabla ukuje hapo ulimwenguni. Ulichaguliwa. Tell them you are not a biological mistake. Wewe sio kuja hapa kibahati mbaya. You are not a biological coincidence. Hujakuja hapa kibahati mbaya. Tell them you were chosen already. Umechaguliwa tayari. Tell them you existed before time. Ulikuwepo kabla nyakati. As a seed of eternity. Kama mbegu ya Tell them that's who you are. Huyo ndio wewe. Hallelujah. Amen. So God chose you. Mungu alikuchagua as an expression of his will for you to belong to him. Kama basi mapenzi yake ili wewe uwe wake. But the time came. Lakini wakati ilifika. Where he lost you. Wakati sasa alikupoteza. He lost humanity. Alipoteza wanadamu. Because he could not, that loss made God limited. He could not achieve the purpose of creation. Hiyo hasara basi ilimfanya Mungu hawezi kuendeleza ile uumbaji. He could not achieve the reason why he created the creation. He could not achieve it. Angetimiza lengo lake la kuleta viumbe ulimwenguni. So God suffered a form of limitation. Basi Mungu hapa alikuwa na kama kazi wa mahali. He wanted to have representatives here. Alikuwa anataka awe na wawakilishi hapa duniani. Would represent him. Ambao wangemwakilisha in the affairs of this world. Katika mambo hapo ulimwenguni. So you have been chosen. Sasa wewe umechaguliwa. You don't choose him. Wewe hujamchagua. He chose you. Yeye ndiye alikuchagua. Sela. Tafakari hayo. Sisemi sela mokami. Tafakari hayo. We have this notion and this belief that, Pastor, I'm the one who gave my life to Jesus. Tuko na hii msemo na kuamini kwamba mimi ndio nilimpa maisha yangu Yesu Kristo. If he did not call you to himself, kama yeye angekuita kwake, you are not the one who chose him. Sio wewe ulimchagua. He chose you. Ni yeye alikuchagua. He built that conviction. Aliweka hiyo ushawishi ndani yako. Built that consciousness of God in you. Akaweka hiyo dhamira yake ndani yako. So that you can have a chance to what? To rebuild, re-establish a relationship with him. Ili kuwe na nafasi ya kujenga uhusiano na yeye tena. Okay, let's go to the next verse. I'm going to illustrate very shortly. Let's go to the first 5. Mstari wa 5. The Bible says, nasema, having predestined us to adoptions
as sons by Jesus Christ to himself. Kwa kuwa alitutangulia kutuchagua ili tuwafanywe wanawe According to the good pleasure of his will. kulingana na mapenzi yake. What is predestination? Kuchaguliwa kabla wakati ni gani? It is first having, pre is first. Hii neno pre ni kabla. Before destining you. Kabla basi ya kuchagua. Before he determined the destination for you. Kabla aweke hatima ya maisha yako. Before he determined the destiny for you. Kabla aweke hatima ya maisha yako. He chose you. Alikuchagua. So he says that. Nasema as to the adoptions of son by Jesus Christ to himself. Atufanye wanawe kwa njia ya Yesu Kristo. Now, this is the order. Hii ndio basi mpangilio. I pray that the Lord will give us understanding. Naomba Mungu atupe kuelewa. I discovered something. Niligundua kitu. Let me place this here first. I discovered something. Niligundua kitu hapa. I realized niligundua a simple salvation is basi wokovu ni if people are not well groomed, kama watu hawatakuzwa vizuri in those foundational instructions, katika hayo maagizo ya kimsingi, even if they become Christians, hata ingawa watakuwa Wakristo, their foundations will be very faulty. Msingi yao itakuwa mbovu kabisa. Very faulty. Itakuwa mbovu msingi wao. And you know, if a building goes down, if a building is demolished, kama jengo itabomolewa ama kuanguka, if a building is destroyed, kama jengo litaharibiwa, let's say there's an earthquake and the building imeanguka, imeporomoka, yote imeenda flat. The engineers will come and inspect one area. Engineer wataangalia tu eneo moja. Just in case you want to build. Kama unataka kujenga, They sikiza. will inspect the foundation. Watafanya utafiti wao kwa If the msingi. foundation is intact, Kama msingi uko sawa, they will give you the go ahead, the green light. watakwambia sasa endelea Put up kujenga. the building again. Weka jengo But tena. if the foundation is faulty, Lakini kama ile msingi ilikuwa you mbovu, have to start again. lazima uanze upya. You will never lay any foundation or a foundation above or on top of another. Hautaweka msingi juu ya msingi ingine. Hallelujah. So people were redeemed from darkness. Watu walirejeshwa kutoka kwa giza. And they want to use the parameters of darkness to fulfill their divine destiny in God. Na wanataka watumie zile njia za kigiza kutimiza mapenzi ya Mungu. Haifanyikangi hivyo. Hakuendagi hivyo. It is Jesus as our foundation. Ni Yesu ndio msingi wetu. Christ is our foundation first. Kristo kama msingi wetu kwanza. So if we miss it in that foundation, tukikosa hapo kwa msingi, if we have an erroneous foundation, kama tuko na msingi mbovu, then our Christianity will be faulty. Basi Ukristo wetu pia itakuwa mbovu. I did a research. Nilifanya utafiti the book of Acts, katika kitabu cha Matendo ya Mitume. It's because the best book. Hiyo ndio kitabu njema. If you want to learn about discipleship and also, you know, the church after Jesus Christ had handed over the church to the apostles. Ukitaka kujifunza maneno ya kanisa na mitume. And I came up with a model. Na nikakuja na mfumo fulani. How to disciple new believers. Jinsi ya kuwafunza waamini wapya. Now that model, the most interesting part in this concerning this model is that there was no record of anyone who backslid. Hakuna yeyote ambaye basi alirudi nyuma kwa wokovu wake kwa zile nyakati. No record. Hakuna rekodi mahali popote. So it means it is the requisite template for discipleship. Inamaanisha hiyo ndio mfumo ambaye inafaa itumike katika wanafunzi. Praise the Lord. Sifu Mungu. And part of that foundational instructions what I want to talk about. Na mojawapo hiyo msingi ndio nataka kuongelea. What we are discussing today. Kile ambacho tunaongelea leo. So it says that you have been predestined through the adoption. You've been adopted into the family, back into the family. Umechukuliwa basi kufanywa wanaye katika njia ya Kristo. Through Christ. Kupitia Kristo. God has recovered you to himself. Yesu amekurejesha kwake. The Old Testament. Agano la kale. The Old Covenant. Ile agano la kale. Was an agreement between God and man. Ilikuwa ni agano kati ya Mungu na mwanadamu. Listen to me. Sikiza hapa. Listen. The Old Covenant agano la kale was a setting between God and man, an agreement. Ilikuwa makubaliano kati ya mwanadamu na Mungu. But man was not able to fulfill his lakini mwanadamu angeweza kutimiza lengo lake. He was not able to fulfill his part of the bargain. Angeweza kutimiza jukumu lake kwa hilo agano. God had to come up with a plan. Ilibidi sasa Mungu akuje na mpango. Now he introduces us into the new covenant. Akatuleta sasa kwa agano jipya. Now in this new covenant, katika ile agano jipya, the agreement is not between us and God. Makubaliano sio kati yetu na Mungu tena. The agreement is between God and his son. Makubaliano sasa ni kati ya Mungu na mwanawe. I said something today in the morning discipleship class. Kuna jambo tulisema kwa darasani la asubuhi. God had two options. Mungu alikuwa na namna mbili. For him to implement the redemption plan. He had two options. Ili basi atimize lengo lake la urejesho. The first option chaguo la kwanza was to get man from here. Ilikuwa achukue mwanadamu hapa duniani, take him to heaven, ampeleke huko mbinguni, so that this man can learn the ways of God, ili ajifunze njia za Mungu, and bring him back, kisha amlete tena hapa so duniani, that this man will be able to disciple the generations. Ili huyu mtu naye afunze watu wengine na vizazi. But because that plan could not handle
the intensities, could not handle the dimensions of God because God is too deep. Lakini hiyo lengo haingeweza kuweza kubeba ukuu wa Mungu. He was left with the second solution. Sasa akawa na chaguo la pili. Suluhisho la pili ndiyo akaendea. They had a meeting. Akawa na mkutano. The God had sat down. Basi Mungu akakaa chini. The best way. Akaona njia bora. The most wise, the wisdom to restore man, to redeem man. Hekima kumrejesha mwanadamu. For us. Ni kwa ajili sisi. To have somebody. Kukuwa na mtu. To go. Aende. Allow one of us to go. Ruhusu mmoja wetu aende. And restore man. Na rejeshe mwanadamu. Give him back what he lost. Ampe kile ambacho alipoteza. So that this man. Ili huyo mwanadamu. Will not just restore him. Hautarejeshwa tu. He will be discipled. Atafunzwa pia vile vile. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's read the next verse. Verse 6. Mstari wa 6. He says, to the praise of the glory of his grace, by which he made us acceptable in the beloved. So how are we accepted? Tunakubalikaje? His son. I told you, mwana wake. This New Testament. Hii agano jipya. It is a covenant between God and his son. Agano ya Mungu na mwanawe. So if you are not in his son, kama uko ndani ya mwanawe, part of the covenant. Wewe hauko kwa ile agano. So you have to find your place in his son. Pata mahali yako ndani ya mwanawe. Because that's where God seeks to manage the affairs of your life. Hapo ndio Mungu anataka aongoze maisha yako. In. Ndani. Come on, say with me, in Christ. Ndani ya Kristo. Say in his son. Ndani ya mwana wake. Verse 7. Mstari wa 7. We are going to read up to verse 7 says, in him. Katika yeye huyo. We have redemption through his blood. Tumepata ukombozi kwa damu yake. In. Ndani yake. Come on people, in. Where are you? Uko wapi? Where are you? Uko wapi? Where are you? Uko wapi? What have you received in him? Umepokea nini ndani yake? Redemption. Wokovu. Through his blood. Kupitia damu yake. Means that you were purchased through him. Ulinunuliwa kupitia yeye. And the price that was supposed to be paid was the blood. Na gharama iliyolipwa ni damu. Because blood symbolizes life. Damu inaonyesha uhai. The righteousness of God demanded that the penalty of sin. Haki wa Mungu inasema kwamba basi malipo ya dhambi ni kifo. Because you did not have life. Kwa sababu wewe haukuwa na uhai. You disconnected from God. Ulijitenganisha na Mungu. You didn't have life. Haukuwa na uhai. So you didn't have the capacity. Haukuwa na uwezo to pay that price. Kulipa hiyo gharama. So he said. Basi anasema his blood. Damu yake. And he said the forgiveness of his sins. Usamehewa na dhambi. Sit down. Tukae chini. When God wants to give you grace, wakati Mungu anataka kukupa wewe neema, first, cha kwanza, he has to show you mercy. Lazima akuonyeshe huruma zake. So every partaker of the grace of God, yoyote ambaye basi anafurahia neema ya Mungu, is a recipient of the mercy of God. Ni mtu ambaye amepokea msamaha wa Mungu. Verse 8. Mstari wa 8. Now he says, anasema, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. Ambaye alituzidishia katika hekima yote na ujuzi. Verse 9. Mstari wa 9. Because of our time, let's go very quick. Verse 9. Having made known to us the mystery of his will, akishatujulisha siri ya mapenzi yake, according to the good pleasure, sawa sawa na uradhi wake, he purposed in, aliyokusudia katika yeye huyo. Right. I'm going to illustrate something. Tazama hapa niwaeleze. We belong to God. Sisi ni wa Mungu. We were God's commodity. Sisi tulikuwa bidhaa ya Mungu. But because we yielded, we gave ear to the negotiations by the enemy. Kwa sababu tuliweza kukubaliana na shetani. To take us, to withdraw us from the divine plan. Kututoa katika ile basi mpango ya Mungu ya kiungu. We listened to the falsehood of the devil. Tulisikia udanganyifu wa shetani. Which he was able to take us away, negotiate us away from the original intention. Ambaye aliweza kufaulu kututenganisha na nia kuu ya Mungu. There is something that happened. Kuna kitu ambacho kilitendeka. The devil did not just take you or steal you from where you belong. Shetani hakukutoa tu katika mahali ambapo ulikuwepo. What he did, kila alifanya, as you listened, as the man listened to that negotiation, mwanadamu alipokuwa akisikia ile mazungumzo, he took the nature of the serpent. Akakuwa kama sasa basi nyoka. Now in the book of Ezekiel chapter 2 verse 2, the Bible says, and the spirit entered into me as he spake. Na basi ile roho ikaingia ndani yangu alipokuwa akinena. So it means, inamaanisha communication is not just the reason why we do speech. Mawasiliano sio tu sababu kwamba huwa tunaongea. There is something behind speech. There is something behind the words that is very powerful. Kuna kitu nyuma ya maneno ambayo iko na nguvu. Words are
vehicles of transference of nature, spirits. Maneno ni kama gari ambayo inabeba maroho. So, kwa hivyo, since he took heed, kwa sababu sasa alikubali, he did not just say yes to the devil. Hakusema tu ndio kwa shetani. He took the nature of the devil. Akachukua ile mfano wake shetani. So, kwa hivyo, he lost akapoteza. The nature of God. Akapoteza ile mfano wa Mungu. He could not communicate and have communion with God again. Angekuwa na ushirika na Mungu tena. So what happened? Kile kilitendeka. He missed his place. Akapoteza pahala pake. Let me have you Gashan, come. So you're not the serpent. Wewe sio nyoka. So this is you and me. So what happened here? Kile kilitendeka hapa. Man was supposed to receive life through the avenue of his spirit man. Mwanadamu alifaa kupata uhai kupitia roho wake. But right now, lakini sasa hivi, because the devil now is part of the game, part of the plan. Kwa sababu shetani ameingilia hapo kati. What happened is that he gave that there was a reconfiguration. Kuna sasa mambo yalibadilishwa pale. So man could not allow his spirit to lead him. Mwanadamu sasa angeacha roho wake muongoze tena. That was the avenue by which God would communicate with man. Kwa sababu roho yake ndio Mungu angezungumza naye. So as he yielded to the serpent, alipomtii yule nyoka, what happened? Kile kilitendeka. There was a reconfiguration that was taking place. Sasa mambo yakabadilika pale. So the spirit was dethroned. Basi sasa ule roho akatolewa pala pake. Serpentine nature. Katika ile basi mfumo wa nyoka. Akainua basi mwili wake. So it was what I want. Ni kile mimi nataka. What I think. Kile nafikiria. What I feel. Kile mimi ninahisi. It is not what God says. Sio kile kitu Mungu anataka na anasema tena. So this became the nature of man. Basi sasa mwanadamu akawa katika namna hiyo. So, kwa hivyo, he could not mirror, project the glory of God. Angekuwa na ile utukufu wa Mungu. He could not carry the projects. Angeweza kufanya mambo ya Mungu. The programs of God. Angeweza kuendeleza ratiba ya Mungu. So God was in a state of limbo. Sasa Mungu akawa ni kama amekwama kidogo. He was limited. Akawa sasa hawezi enda mbele. He had a purpose for his creation. Alikuwa na lengo la viumbe vyake. Without him looking for a way of restoring this man, bila yeye kutafuta njia ya kumrejesha huyu mwanadamu, he could not fulfill the purpose of why he created the creation. Angetimiza nia yake ya kuweka viumbe ulimwenguni. I hope you get me up to there. Sikiza. Now, let's appreciate him. Shangilia ndugu yetu Gasho. Now, this happens to be the nature by which man operates without God. Basi hivi ndio mwanadamu anafanya mambo yake bila kujua. You see, an average believer or a normal person would think that he was brought to this world. Mtu wa kawaida tadhani aliletwa hapo ulimwenguni ili aishi tu maisha yake anavyotaka. Baada ya kumaliza maisha yake, aende. Tell your neighbor, the life you are living today, maisha ambayo unaishi is not yours. Sio maisha yako. Ask them, are you born again? Wewe umeokoka? If you are born again, tell them you lost your life long time. Kama umeokoka ulipoteza maisha yako kitambo. Hallelujah. Tell them you lost your life long time ago. Ulipoteza maisha yako kitambo. So, kwa hivyo, if I give you that which is mine, nikikupea kile ambacho ni changu, if I give you that which is mine, nikikupea kitu changu, in exchange of that which is yours, ili basi unipee hicho chako. Jesus took your life. Yesu alichukua uhai wako. Jesus took it. Yesu alichukua. And he gave you his. Na akakupa uhai wake. So that connotes. Basi inamaanisha, because he's the one, he's the custodian of that life. Kwa sababu yeye ni mwenye hiyo uhai. You need to run the operations of that life according to his expectations. Inafaa uishi maisha jinsi yeye anataka. It's not yours. Sio maisha yako. You know, pastor, in my life, katika maisha yangu pastor, who told you you have one? Nani anakuambia hiyo ni maisha yako wewe? Hakuna. Tiko maisha yako. Hakuna. It is his. Ni yake we hiyo. It is his. Ni yake maisha hiyo. And because that life is designated, kwa sababu hiyo uhai kuna vile ambayo iko na hatima. It is purpose oriented. Iko na lengo ya kutimiza. Brethren, my friends, you cannot live your life like that. Uwezi ishi maisha yako unavyotaka tu. Yeah. Now, sasa, the whole essence of redemption, basi ni ya kuya urejesho. It is to restore. Ni kurejesha. Come back again. Come with our thing. Come with our thing. Now, I want go put some dirt hapa ndani. Enda weka uchafu ndani ya hiyo. Chafue kidogo tu. Sasa tunaelewana? Ndio. Kwa sababu shetani alifaulu deceive mwanadamu. Because the devil succeeded in deceiving them. The devil became so active
Sasa shetani sasa akawa sasa ndio mwenye kufanya mambo hapa. It was not a spirit-led life now. Sasa sio roho inaongoza maisha ya mwanadamu. It was a life that was self-centered. Ni maisha ambayo mtu anajiongoza. It's about self-service. Ni mimi tu kujishughulikia. Not about God. Sio kuhusu Mungu tena. I will do what I feel. Nitafanya kile mimi najisikia. What I want. Kile nataka ndio ndafanya. How? When I want it. Wakati ninaitaka. That's what happened. Now listen. Sikiza hapa. Nataka nikuonyeshe jambo, angalia. So this was the nature that man took. Sasa mwanadamu akawa katika hii mfano. Baada ya kumtii shetani. Wakati alimtii shetani. So, kwa hivyo the plan of redemption lengo la urejesho was not just to restore man. Sio tu kumrejesha mwanadamu. Sikiza hapa. God wanted to restore. Mungu alikuwa anataka mrejeshe. God wanted to restore him, but what would he do first? Lakini atafanya nini kwanza? Purchasing. Kwanza atamnunua. So, basi the first step of redemption. Basi hatua ya kwanza ya urejesho. It is purchasing. Ni kununuliwa. So, kwa hivyo the price that God used to purchase. Ile gharama na bei Mungu alitumia kununua. Is a very expensive price. Ni ya hali ya juu sana. Very expensive. Ni gharama ya juu sana. Hefty. Ni mzito sana. So the blood. Damu sasa. Was used. Damu ikatumika. So after the purchase, baada ya kununuliwa, the next stage, basi hatua ya pili, God seeks to restore you. Mungu anataka kurejeshe. After restoring you, baada ya kukurejesha, God seeks to transform you. Mungu anataka kubadilishe. After he transforms baada ya kukubadilisha, he seeks to have you fulfill his will. Sasa anataka utimize mapenzi yake. There is nobody who will be able to perfect or fulfill the perfect will of God without being transformed. Hakuna mtu anaweza timiza mapenzi kamilifu ya Mungu bila kubadilishwa. Why do we need transformation? Mbona unahitaji kubadilishwa? Transformation deals with this nature. Kubadilisha ina kugeuza katika hii aina yako. All right, let me get a jug. Get go. Sasa, it is first word, purchase. Kwanza ni kununuliwa, restore, kurejeshwa, transform, kubadilishwa, fulfill God's will. Kutimiza mapenzi ya Mungu. Haya. Tuanze tena. Number 1. Kununuliwa, kurejeshwa, number 3, kubadilishwa, number 4, kutimiza mapenzi ya Mungu. Have you discovered that the whole agenda of salvation, agenda kuu ya wokovu, is not just for you to be born again? Sio tu kuokoka. Sio. Umediscover hiyo? Umegundua? Pastor, mimi nimeokoka. Kuna watu wengi wameokolewa. Wengi wameokoka ndio. Lakini they are socially a burden to others. Lakini wao wenyewe ni mizigo kwa wengine. They are socially irrelevant. Wao hata hawana dhamana. They are heaven bound, yes. Ndio wameshikana mbingu. Socially irrelevant. Lakini hawana dhamana. Because they don't know. Kwa sababu hawajui. They don't know that this aspect of redemption is a comprehensive process. Kwamba hili basi safari ya urejesho ni ya kuendelezwa. Asante. Bwana sifiwe. Amen. Aya, wacha tuweke hii hapa. Can we continue? Tuendelee. As they do that, they say, verse 10. Mstari wa 10. The Bible says, Biblia inasema, verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in him. In ndani yake. Next verse, let's read together. Mstari wa 11. Weka maji. Let's read together. In him, ndani yake also we have obtained, sisi nasi tulifanywa urithi. Tulifanywa urithi. Umenotice kuna word moja na inashinda kirudiwa. Ndio. Which word? Ndani yake. In. 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 Ndani yake. Who? Ndani ya nani? Ndani ya Kristo. In who? Ndani ya Kristo. Because we've said, tumesema, the new covenant, basi agano jipya, is a covenant between God and his son. Ni kati ya Mungu na mwana wake. God doesn't trust you. Mungu hakuamini tena. Except if you are in his son. Pasipo wewe kuwa ndani ya mwana wake. That's the only condition. Hapo tu ndiye utakuwa umetimiza. I wonder people who I wonder the kind of salvation that people profess to have. Nashangaa watu ile wokovu ambao wanasema wako nayo. And they have no knowledge about Christ. Na hata wana maarifa kumhusu huyu Kristo. Niulize ni salvation nakaje? Which kind of salvation is that? Niambie. Tell me. Mtu hana hata. You don't ever. And yet this salvation is procured in Christ and you don't know about Christ. Hii wokovu iko ndani ya Kristo na wewe mwenyewe umjue Kristo. Haya, kuja. Now, look at this. Tazama hapa. You have been purchased. Umenunuliwa.
Now God seeks to restore you. Mungu anataka kurejeshe. After that he seeks to transform you. Sasa ili basi akubadilishe. That you can fulfill his plan. Ili utimize mapenzi yake. I know you came the way you are. Wewe umekuja jinsi ulivyo. God will never use you the way you are. Mungu atakutumia hiyo namna ulivyokuja. The way you came. Jinsi ulivyokuja. Now he has restored you. Basi amekurejesha. You are his child. Wewe ni mwana wake. Now this. Hii hapa. This. Hii hapa. You see this? Unaona hii? Lift it up. Inua juu. Let it up. Yes. Now I want you to pour this here. Nataka umwage hii maji safi ndani ya ingine. God seeks to do away with the old nature. Mungu anataka atoe hii aina yako ya kale. Keeping away the patterns of the old. Kutoa zile mifumo za kitambo. Through kupitia renewing your mind. Kubadilisha wazo lako by his word. Kwa neno lake. All of us know in the book of Ephesians that the word of God is like water. Neno la Mungu ni kama water. Ni kama maji. So, kwa hivyo this is what God does. Keep flowing. Mungu hivi ndiye anafanya. Yeah. Every time you come to a service, kila wakati unakuja kwa ibada, every time you come into, tazama kile kinakufanyikia maisha yako. He pours his nature in you. Unapoendelea kuomba anamwaga ile Mungu yake ndani yako. Every time you give yourself to the word of God, unajipeana kwa neno la Mungu, prayer and fasting, unaomba na kufunga, what happens? Kile kinatendeka ni nini? Because the nature of God is tied to his word. Kwa sababu neno la Mungu na tabia yake ni sawa. Gradually you begin to carry the nature. Unaanza kukua kama Mungu. Now what happens here? Allow me to just pour this. Yes, now let's continue. Tuendelee. Every day, kila siku, do not conform to the patterns of the world. Usiingiliane, unaingilia mifumo ya Mungu. God seeks, God's pour, keep on pouring. Endelea kujaza. God seeks to transform you back to the original nature. Mungu anataka kubadilisha kama vile ulivyokuwa hapo awali. It is the word of God that reveals the nature of God. Ni neno la Mungu linalotuonyesha namna yeye alivyo. The instrumentality that God wants to use to redeem you back to that place of transformation or transforming your life for you to fulfill destiny. Ili ni basi kile kitu Mungu anataka kutumia ili basi akurejeshe na utimize mapenzi yake. Ni kupitia neno la Mungu. That which was battered. Kile ambacho kilikuwa kimeisha. That which was senseless. Kile kitu ambacho hakikuwa na dhamana. That which was wasted. Kile kitu ambacho kilikuwa kimetupiliwa mbali. Kile ambacho kilikuwa dhaifu. Rejected. Kimekataliwa. Manipulated. Kimekataliwa by the enemy. Na adui. Now can carry the original nature. Sasa inaweza beba ile basi uhalisi wa Mungu. Now please listen. Sikiza hapa. The transformation process is a continuous process. Kubadilishwa basi ni safari ambayo itakuwa inaendelea. Hallelujah. Amen. Now, the Holy Ghost Roho Mtakatifu happens to be the seal. Give me Ephesians chapter 4 verse 30. Waefeso 4:30. Thank you so much. Yeke tu mahali hapo. Tunaendelea. Wacha nifungue nini nyingine. Let's look at it. Sasa nitauliza swali moja wapendwa. I will ask one question. Niulize swali. Let me ask a question. Umeona wokovu wako bila fellowship ya neno la Mungu? Have you seen your salvation without the fellowship with the word of God? Ya Roho Mtakatifu. Without the fellowship of the Holy Ghost. Unajua hauwezi. You cannot become. You cannot become. Praise the Lord. Amen. Now look at what the Bible says. Tazama Biblia inasema. Do not grieve the Holy Spirit. Basi usimhuzunishe Roho wa Mungu. By whom you were sealed. Ambaye kwa yeye basi ulitiwa muhuri. For the day of redemption. Katika siku ya ukombozi. Now, I know we have people that do business here. Ninajua kuna wanabiashara hapa. We have lawyers here. Tuko na basi hakimu hapa. A seal. Basi muhuri has three functions. Muhuri kuna lengo tatu. Three main functions. Listen to me. Sikiza. Number one. Lengo la kwanza la muhuri. A seal is for the purpose of identity. Muhuri ni kwa utambulisho. Umeona ukibai soda, ukibai nini inaitwa je maji, inaitwa mineral water. The sun. Yes. What is the blue thing? Kile kitu ambao unaona hapo ya blue. That's a seal. Inaitwa muhuri. What's the work of the seal there? Lengo lake hapo ni gani? It is to preserve. Ni ili kuhifadhi. So if the seal is tampered with, it means that water might be contaminated. Kama imebomolewa basi uende ile maji kama imechafuka. It's not safe for use. Sio sawa kutumika. The other purpose of a seal. Ni nyingine ya basi ya muhuri. A seal brings about identity. Inaleta utambulisho. How will we know that this one is ours? Tutajuaje huyu ni wetu? We will look at a seal. Tutaangalia ile muhuri. A seal has a tag. Ile muhuri inakuwa na jina pale. So a seal muhuri is for the purpose of identity. Ni kwa ajili ya utambulisho. Number 3. Cha tatu. The other most important aspect, concept, the most important usage of a seal. Basi matumizi mengine muhimu ya muhuri it is ni to authorize. Kupeana mamlaka. To authorize. Kupeana mamlaka ama kibali.
Kuna seal aina mbili. Kuna muhuri aina mbili. Kuna ile tunaweka hiyo unaona kwa soda kwa. Kuna hiyo ya chupa kifiniko. But kuna ile inakaa kama stamp. Hiyo inaitwa muhuri, unachapisha. Hiyo seal. Hiyo muhuri inamaanisha hii kitu ni imekuwa authorized na kampuni. This thing has been authorized by the company. Now the Bible says Biblia inasema that the Holy Spirit, kwamba Roho Mtakatifu in the day of redemption, katika siku ya ukombozi, it's one of the instrumentality, the agency God wants to use to transform you. Ni kitu moja Mungu anataka kutumia kukubadilisha. So what he does, kile atafanya, he did not just restore you, hakukurejesha tu by the purchase of his blood, kwa kutumia damu yake. He gave you his spirit, alikupa roho wake, which will aid in your transformation, ambaye atasaidia kwa kubadilisha kwako. So let me ask you. Sikiza nikuulize swali. Can someone be transformed without the Holy Ghost? Je, mtu anaweza badilishwa bila Roho Mtakatifu? Yeah? Unaweza kuwa transformed bila Roho Mtakatifu? Can you be transformed without the Holy Ghost? Question is that. See, the Holy Spirit, Roho Mtakatifu is God that is a seed of God representing him. Roho Mtakatifu anamwakilisha Mungu. That God wants to deposit in you. Kwamba Mungu anataka aweke ndani yako. So that you can sustain his connection, number one. Ili basi uungane na yeye. And number two. Ya pili. After you have received the Holy Ghost. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, a journey of transformation begins. Safari ya kubadilisha inaanza. Because kwa sababu we will not have anything to reveal the nature of God except by his spirit. Hautakuwa na chochote ya kuonyesha namna na aina ya Mungu isipokuwa kupitia roho wake. If you want to know a man, the Bible says you have to search his spirit. Ukitaka kujua mtu basi tazama na uangazie roho wake. The Bible says nobody has seen God. Hakuna yote ambaye amemwona Mungu. But if you look at the book of 1 Corinthians 2 verse 9. Wakorintho wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9. No eye has seen. Hakuna macho imeona. Neither has it entered into the eyes of men. Ama hataingia katika wazo la mwanadamu. Those things that God has prepared for those that love him and those that are called according to his purpose. Mambo ambayo Mungu ameandalia kwa ajili ya wale watu ambao wanampenda na wameitwa kwa mapenzi yake. The next verse says, and he said, but God has revealed them. Lakini Mungu amewafunulia to us. Sisi. Through. Kupitia. His spirit. Kwa roho wake. For the spirit searches all. Maana roho huchunguza yote. All things. Huchunguza yote. All things. Huchunguza yote. Say that the deep things of God. Hata mafumbo ya Mungu. It means that God he wants to give you access into his deep things. So by the reason of him giving you the Holy Spirit. Mungu amekupa roho wake ili basi akufunulia mambo ya ndani. He was giving you access. Alikuwa anakupea kibali. To deeper dimensions of him. Kwa vitu vya ndani kwake. So nobody is disadvantaged. Hakuna mtu yote ambaye basi hana hii. Everyone. Kila mtu. Now look at this. Tazama. Next verse 11. 11. Verse 11. For what man knows the things of a man except the spirit of man which is in him? Maana ni katika binadamu ajuai mambo ya kibinadamu. Tupe na hivi kidogo tufanyie ile mambo. Oh my God. For who knows a person? Kwa maana ni nani katika binadamu? A person's thought except their own spirit within them. Ajuai mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. In the same way. Vile vile. No one knows the thoughts of God. Hakuna juai basi mambo ya Mungu. Except. Ila tu. The spirit of roho wa Mungu. When you work in government. Kama unafanya kazi katika serikali. In a very high governmental position. Katika basi cheo ya kuu katika serikali. I know we have people that are employed. Tunajua kuna watu wameajiriwa. And part of the oath that you are made to swear. Na kiapo ambayo basi ulikula. Or to take. Ile kiapo ulikula. Is what we call the oath of secrecy. Ni ile ambayo tunaita kiapo ya kuweka siri. This oath of secrecy. Hii kiapo basi. It bars you. Inakukataza. From sharing very informative, very sensitive information to the public. Kueneza basi ujumbe ambayo ni ya kisiri kwa taifa na kwa watu. Because kwa sababu it's a potential weapon that might be used against. Inaweza kuwa basi silaha tosha ambayo inaweza tumika dhidi ya serikali. It might compromise the integrity of the company. Inaweza basi leta shida katika kampuni. Might compromise the integrity of the organization. Inaweza leta shida katika ile kampuni. So what they do? Kile watafanya? You sign, you swear. Utaweka sahihi na ukule kiapo. Never disclose. Sitawahi fungua haya maneno. Any information. Sitawahi sema ujumbe yoyote. That must be secret, a secret. Ambayo ni lazima iwe siri. To the public. Katika basi kule nje. Now, why have I used that context, that example? Nimesema mfano hiyo kwa nini? The secrets of God. Siri za Mungu. Have not been hidden from you. Hazijafichwa mbali na wewe. They have been hidden for you. Zimefichwa kwa ajili yako. Now, what will determine the depths,
you see, how you'll go, the deeper you go into dimension, the secrets of God, is the quality of the relationship you'll have with the Holy Spirit. Kile kitu ambacho itakupeleka ndani ya Mungu ni ile uhusiano ambao utakuwa nayo na Roho Mtakatifu. So because it is His Holy Spirit, ni kwa sababu ni Roho wake that is in you, ambaye ako ndani yako, that gives you access, ndiye anakupa basi kibali to the deeper things, kwa vitu vya ndani, things that no eye have seen, vitu ambavyo macho havijaona, things that have not entered into the hearts of men, vitu havijaingia hata moyoni mwa mwanadamu, not entered into the ears of men, hazijaingia hata masikioni pa mwanadamu. You've been given access. Wewe umepewa kibali ya kuzipata. What a privilege. Hiyo basi ni jambo nzuri sana. How do you want to prosecute your Christianity without the Holy Spirit? Unataka kuendeleza aje Ukristo wako bila Roho Mtakatifu? Aje. Okay. The Bible says, Biblia inasema, as we behold him as in a glass, tunapobeba kama basi kwa ile glasi, we are transformed. Tunabadilishwa. We are transformed from tunabadilishwa. We are transformed from one glory. Tunabadilishwa katika kiwango kimoja cha utukufu to another. Mpaka kiwango kingine. By the Spirit. Kwa Roho wake. By the Spirit. Kwa Roho wake. Nitafutie scripture. Should be 2 Corinthians chapter 3 verse something. Get for me. Oh, Jesus. Again. Yes. 2 Corinthians 3:18. Look at this. 2 Corinthians 3:18. Hallelujah. He says, nasema, and we all, lakini sisi sote, with unveiled faces, kwa uso usiotiwa taji. Nipe New King James ama King James. He said, but we all, lakini sisi sote, with unveiled faces, kwa uso usiotiwa utaji, as we behold as in a mirror, tukirudisha basi katika kioo, the glory of the Lord, utukufu wa Mungu, are being transformed, tunabadilishwa into the same image, na vile vile ile mfanano, from glory to glory, katika utukufu na hata utukufu, just as by the Spirit, hata vile kwa utukufu utokao kwa Roho Mtakatifu aliye na Bwana. Now who's responsible for the transformation? Basi ni nani analeta hii mabadiliko? Who's responsible for the transformation? Ni nani analeta mabadiliko? Two things. There's something there hujaona. Kuna kitu hujaona. In the book of James, kitabu cha Yakobo, mirror is a metaphor that is used to present the word of God. Kioo ni kitu ambacho inatumika kuwakilisha neno la Mungu. Combination of the word of God. Kuna neno la Mungu pale. As we behold him through his word. Unapomwangalia kupitia neno lake. As we stare him, as we study the word of God, as we meditate upon the word of God. Unapotafakari neno la Mungu. He says, anasema, we are being transformed. Tunabadilishwa. Because we become what we see. Kwa sababu tunakuwa kile tunaona. When the Holy Ghost decides to interpret the scriptures into pictures, we see. Roho Mtakatifu akitafsiri. And we are able to become what we see. Na tunakuwa kile ambacho tunaona. By the help of the Holy Spirit. Kwa kusaidiwa na huyu Roho Mtakatifu. Because he is the platform of our empowerment. Kwa sababu yeye ndiye msaidizi wetu. He supplies grace for you to become what you've read. Anatuachilia neema kukuwa kile ambacho tumesoma. He supplies grace for you to become what you have seen from the scriptures. Anatuachilia neema ili tukue kwa kile tumeona kwa maandiko. He interprets the scriptures into pictures. Anatafsiri maandiko yanakuwa kama picha. If you can see it, kama unaweza kiona, you can see it. Unaweza ipata. If you can see it, kama utaiona, you can become utaipata na utakuwa. If you can see it, kama unaweza iona, then you can become it. Unaweza kuwa hiyo umeona. Now, sasa that is what we call transformation. Hiyo tunaita kubadilishwa. I never saw Jesus battering his wife. Sikuona Yesu akipiga mke wake. I never saw. Sikuona. You only saw up. Where did you get that from?
as we behold him, unapomwona na kumtazama, after he has purchased us, baada ya kutununua, he has restored us, ameturejesha, he now wants to transform us, anataka kutubadilisha, so that we can have the capacity to carry his purposes, tukuwe na uwezo wa kubeba mapenzi yake, into implementation, ili tuitimize. How do you plan to execute your Christianity? Wewe unapanga aje kutimiza Ukristo wako without bila the agency, ile basi kifaa of the word of God, ya neno la Mungu and the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu? Unataka kuifanya aje? How will you do it? When you see a transformed person, ukiona mtu amebadilishwa, it is a team play, a teamwork, a combination. Inamaanisha kwamba kuna ushirikiano Of the ministry of the word of God, huduma ya neno la Mungu and the ministry of the Holy Spirit, na huduma wa Roho Mtakatifu. Just in case you forfeit the ministry of the Holy Ghost, basi kama hutafaulu kwa huduma ya Roho and you Mtakatifu give yourself to the word, na ujipeane kwa huduma ya neno la Mungu, I beg to ask you a question. na kuuliza swali, Between breathing and eating, kati ya kupumua na kukula, which is more important? ni gani muhimu kati ya kupumua na kukula? Jibu swali. Which is more important? Ni gani muhimu? Come on, talk to me. Tuongee. Ni gani? Hapana, sema yote. Kupumua na kukula, gani muhimu? So all of them are relatively important. Zote ni muhimu ndio. If all you do is to eat, kama utakula tu without breathing, na upumui, you die. Unakufa. If all you do, kama wewe kazi yako is breathe, unapumua tu without eating, na ukuli, you perish, unakufa. So these two things must go where? Mambo haya mawili lazima yaambatane sawa sawa. Ukiona mtu haja transform, if you see somebody not transformed, amechezea, kuna mahali kwa hizi there's a place hajashika vizuri. He has not gotten hold of well. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna siku hata tukiangalia. There's no day. If we look at the scriptures, tukiangalia maandiko, anytime the miraculous was birthed, wakati wote uliona miujiza, anytime there was tangible miraculous, wakati tuliona miujiza kuu, manifestation of the tangible miraculous, miujiza kuu, it was a correlation, a marriage between the word, kulikuwa na uhusiano and the spirit, kati ya neno na Roho Mtakatifu. That's how miracles are born. Hivyo ndivyo basi miujiza huzalika. And the first miracle that God did to you, miujiza ya kwanza ambayo Mungu alifanya, is to give you his spirit. Ni kukupa wewe roho wake. Because he wants to give you the capacity, kwa sababu anataka akuwezeshe, the authorization, akubadilishe, to represent him in the affairs of the earth, ili basi umwakilishe hapa duniani. We are transformed. Tunabadilishwa. The weight that the purposes of God have, ile uzito ambayo mapenzi ya Mungu iko nayo, the will of God, mapenzi na nia ya Mungu has for you, ambayo iko nayo kwa ajili yako, can only be sustained and carried, inaweza bebeka tu na kubebwa by a transformed mind. na yule akili ambayo imebadilishwa. Cannot be carried. It can only be carried by a transformed mind. Inaweza bebwa tu na ile mawazo na akili ambayo imebadilishwa tayari. Do you know why? Unajua ni kwa nini? The wisdom of the Lord is foolishness to those that are perishing. Hekima ya Mungu ni upumbavu kwa wale ambao wanakufa. Do you know why it looks foolishness? Unajua mbona inakaa upumbavu? Because it doesn't make human sense. Kwa sababu haikai kueleweka na wanadamu na akili ya kawaida. You will never know God with your mind. Hautamjua Mungu na akili yako ya kawaida. God wants to know, he wants you to know him experientially. Mungu anataka umjue kwa kumkuwa na yeye. He will take you by his instructions from one phase of life to the next one. Atakuongoza kwa maagizo yake kiwango moja mpaka ingine. Be a fool to yield, to kuwa mpumbavu tu na utii. Be careful. Jihadhari sana. Be careful. Jihadhari with churches na makanisa that all they do is prophesy. Wao kazi yao tu ni kutabiri na kutabiri and pray. Na kuomba. Kuwa careful. Jihadhari sana. Might not be a balanced place for you. Lazima kukuwe na usawa kwa ajili yako. It might not be a balanced place for you to be established. Huenda ikawa isikuwe mahali sawa wewe kukua. Also be careful. Jihadhari pia. Of a church that all they do, they just teach word. Kwa ile kanisa ambao wanafunza tu neno. They don't pray. Hawaombi. They pray 10 minutes. Wanaomba dakika 10 tu. But ni word peke yake. Alafu ni neno. Jichunge, toroka. Run for your life. It has
lazima mambo yasawazishwe, kukuwe na usawa pale. Napenda kwenda kwa kanisa pastor kwa sababu huyo pastor naonanga. Hapo ni kusifu tu, tunasifu tukimaliza tunaenda nyumbani. I love that church because just praising is what we do and go home. Wengine wanasema hapa pastor, huyo pastor anaona, ni muoni. That pastor is a seer, he sees. Na huku mnaonaga. Do you see in this church? Si mshaona, unajua unakaa ni kama hujaipitia dhehebu kama hizo. Don't pretend. You are there. You are there. Praise the Lord. Amen. Do you think that is how God intends to raise his church? Unadhani Mungu anataka kujenga kanisa yake namna hiyo? Everything that God has given to you, kila kitu ambacho Mungu amekupa wewe, is delivered. Imeshapeanwa. God wants to deliver it through the office of Christ. Mungu anataka ipitishe kwa hiyo ofisi ya Kristo. Hiyo ofisi iko na house help. Kuna mfanyikazi. Hiyo ofisi ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ako pale. Ukitaka inaitwaje? Wisdom. If you want wisdom, naambia Roho Mtakatifu. Saidie Roho Mtakatifu. Give me wisdom, Holy Spirit. Anything you ever need. Chochote ambacho utawahitaji iko pale. So you are not out of options. Basi wewe sio kwamba umeishiwa na chaguo. You didn't want to nurture a good relationship with the Holy Spirit. Kama utaki kuwa na uhusiano mzuri na Roho Mtakatifu. Anytime you see the Holy Ghost move in a place, know that it was preceded by the word of God before move. Ukiona Roho Mtakatifu mahali, jua kwamba kwanza neno la Mungu ndiye alikuja kabla atembee. The Bible said that in the beginning, mwanzo God created the heaven and earth. Mungu aliumba mbingu na nchi. Twende pale verse 1 haraka Genesis 1. Kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Alafu tuombe. We say this then we pray. Now, look. Tazama. In the beginning God created the heavens and the earth. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Verse 2, the earth was without void. Nchi ilikuwa ukiwa na tupu. Without form and void. And darkness was upon the face of the deep. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi. And the Spirit of God, Roho wa Mungu, was hovering. Ikawa imetulia. What was the Spirit doing? Ilikuwa imetulia. What was the Spirit doing? Ilikuwa imetulia juu ya uso wa maji. You know what that means? Na maanisha nini? You can have the Holy Ghost in you. Unaweza kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. And still live a defeated life. Na unaishi maisha kushindwa. The Holy Ghost seeks a partnership. Roho Mtakatifu anatafuta ushirika. With something. Let's go. Na kitu kingine. Now, what happens verse 2? Mstari wa pili. Verse 3. Mstari wa 3. God said, Mungu akasema, let there be light. Na iwe nuru. What is that? Na ikawa nuru. The word of God. Neno la Mungu. What happened after that? Baada ya neno la Mungu, tunaona nuru inakuja. Umeona kuna ushirikiano? Ndio. Neno la Mungu na Roho Mtakatifu. The word of God and the Holy Spirit. Wewe unapanga kufanya usilieni yako Kristo wako aje? How do you plan to execute your Christianity? Tusimame kwa miguu. Tuinuke.